Now, even though the crew will be flying behind the moon, their observation period does not stop. They will still be taking pictures and making annotations of what they are seeing. They'll be looking for the limb of the moon, Earth set, and then Vavilov crater, which we have previously seen. They'll swap positions at the window before moving into a crew choice option. They will get to pick things that are interesting to them on the surface, take pictures, and explain why they find them that way. They'll also be looking for any impact flashes. These are short-lived flashes on the lunar surface caused by impact bombardment. Just before Earthrise, the crew will be looking for lofted lunar dust. This may be lofted just above the lunar surface, and we could only see it just before Earthrise along the dark western limb. Any Earthshine would illuminate potential lofted dust. But once the crew is all the way around the Earth, the brightness of the Earth will wash out any of that dust they might be able to see. These were based on observations from Apollo missions and orbital spacecraft, and so we're very interested to see if the crew might be able to capture some of that lunar dust today. Following that lofted lunar dust target, the next will be Earthrise. We will regain communications with the crew shortly after Earthrise. There will be a short observation break period where the moon is not in view. That's because we are also anticipating the crew seeing an eclipse today. The moon won't be in view because the team here in Mission Control Houston will need to change the attitude of the spacecraft and ensure that its solar arrays are gathering light from the sun heading into that eclipse period. So we will have communication with the crew, we just won't be able to see the moon. However, we will have views during that eclipse time frame. During that time, the science team is looking to know it will only be illuminated by Earthshine at that point. So they want to know what the whole moon looks like overall, but they also want the crew to look into deep space and potentially see if they can spot any planets. Once the eclipse is over, the lunar flyby period will have ended. We are live through the whole thing, and even once flyby is over today, we remain live 24/7 on NASA's YouTube. Integrity, you got a moment? Go ahead. I don't know if Catherine and Devin are still there, but if they are, just wanted to just let them know how much fun we're having out here. It's extraordinary to be on the far side of the moon right now, just seeing hanging out there and looking back at the Earth. And Ashley and Kaylin, I know you're back in Canada, but if you happen to be watching too, just wanted to say hi to all you guys. Love you guys, and we'll be heading back your way shortly. Thanks, Jeremy. I hear they are watching, and your family is still here. So thanks for passing that along. This view inside the
Orion spacecraft, and it's a little hard to make out, but on the left there, that is Jeremy Hansen, just calling down some well wishes to his family, joining us in the viewing room and watching online. Currently in the window are Victor Glover and Christina Cook. They are taking pictures outside of the window as they are now in their flyby observation block. At this time, Reed Wiseman and Jeremy Hansen are serving as support crew members, and they are also going to have an opportunity to enjoy their midday meal at this time. On the lunch menu today for Reed Wiseman and Jeremy Hansen, we have vegetarian chili, salmon croquettes, chicken with peanut sauce, sweet and savory kale, pickled beets, chocolate pudding, barbecued beef brisket, spaghetti and meat sauce, Italian vegetables, butternut squash, candy-coated chocolates, and maybe even a little bit of coffee. And if you look closely, you can see it looks like they are getting into some of their food for the midday meal. All of the food on the spacecraft is rehydratable. We don't have an option for fresh food as there's not a refrigerated section of the Orion spacecraft. So all of this food can either be rehydrated or eaten straight from the package. Just depends on what the food actually is. And for food that needs to be rehydrated, there is information on each package of how much water needs to fill that bag and what temperature it needs to be. We are now 4 days, 23 hours, and 39 minutes, 40 minutes actually, into the flight of Artemis II, the spacecraft now under 4,500 miles from the moon. We are now also under 30 minutes away from loss of signal with the astronauts. We will regain that communication about 40 minutes later. They will still be photographing the moon and documenting what they're seeing while they're behind the moon. And we especially look forward to potential Earthset and Earthrise views. As you can see on the left side of your screen, we are streaming this solar array camera view throughout the flyby. And the science team also plans to capture an occasional still photo with the solar array intermittently, perhaps one every 8 to 10 minutes. Still photos represent the highest resolution imagery from those GoPro cameras. So starting 5 minutes before Earthset and loss of signal, the science team will capture a series of photos, one every 30 seconds, to include Earthset, all the way through 5 minutes after Earthrise and acquisition of signal. In order to capture these frequent photos, the solar array camera that we were streaming will need to switch to time-lapse photo mode. So during this time, the streaming video quality won't be as sharp as you have it right now, but we want to ensure that the science team captures the data that they need during these time frames. And we really look forward to seeing those higher resolution images once they're available. But with the view you are seeing right now, we are sharing bandwidth on the Orion spacecraft with every system that is keeping the spacecraft powered and the crew alive, especially the environmental control and life support system. As this is the first flight with crew, this is also the first flight of a life support system, keeping the crew healthy and safe on the way to the moon and the way home. On the timeline, we're getting towards the end of the cabin and window team swap period, but it looks like our astronauts, Victor Glover and Christina Cook, are already photographing the moon outside of those windows.
The next target is Ohm Crater, and this is something that they have photographed previously during the flyby. This is a small, complex crater with a prominent ray system, and as referenced earlier, it's the size of the Eye of the Sahara. That Eye of the Sahara is a feature in Mauritania. Seeing this crater more than once throughout the flyby allows the crew to photograph it at different lighting conditions. Those different lighting conditions help expose different portions of the target and can help the science team learn a little bit more about how it formed and what it is today. Again, this view inside the spacecraft as the crew continues photographing the moon outside their windows. They have turned the lights off to allow them to better get photos of the moon, preventing any reflections from coming in from the spacecraft. We expect the crew to be targeting Ohm Crater for another 6 minutes or so before they move into a discussion of the limb. Now, the science team has asked for a science sit rep or situation report during that time, so we hope to hear calls from the crew on what they are observing. If you've been following along, at the start of the day, we did have much more of the moon visible. And even just an hour or so ago, we could see about half of the moon. We are now continuing to see more of the far side and that darkness where the moon is not reflecting light from the sun.
Earlier, we were also able to see some of those darker portions, that old lava flow that we often see on the near side of the moon and that we can all see from Earth. That has mostly gone away. We are now just seeing very little of Oriental. That's down to the bottom right of the moon. You can see just a small dark portion near the limb. We are now about 18 minutes away from loss of signal with the Orion crew. Again, we use the Deep Space Network to communicate with the crew members when they are this far from Earth. This is the first mission since Apollo when we have had humans on the Deep Space Network. As you recently heard Capcom Jenny Gibbons call to the crew, we expect their closest approach to the moon to be at MET, or mission elapsed time, of 5 days, 25 minutes, and 34 seconds. At that time, their altitude would be 4,067 statute miles above the Earth's surface. Just over 2 minutes later, they will reach their maximum distance from Earth at mission elapsed time 5 minutes, 5 days, 27 minutes, and 39 seconds. The altitude at that time would be 252,756 statute miles. These are our latest numbers, and we'll make sure to verify and confirm those once those milestones have been achieved. Obviously, we will be without communication to the spacecraft at that time. So once we regain communication, we will make sure to find out those numbers and report those to you.
Checking in on the lunar targeting package, the crew is now in their discussion of the limb. Seeing the limb of the moon, that illuminated part. Currently at the windows taking photos and making annotations are Victor Glover and Christina Cook. We are expecting loss of signal in about 13 minutes. We will regain that signal with the crew about 40 minutes later. A milestone worth mentioning that this day marks the first time in more than 50 years that humans will observe the moon directly, a critical opportunity to practice how lunar science will be conducted during future Artemis missions. I've continued to reference the lunar targeting package throughout this broadcast, which is the primary tool guiding the crew observations, and that consists of two key components. The first of those is the Lunar Geography Review, which helped the astronauts study major lunar features in advance. That also helped them learn to orient themselves during the flyby. The Lunar Targeting Plan provides a detailed timeline of observation targets, background science context, and specific instructions for the picture the crew should take, and verbal descriptions of what will be helpful to the science team reviewing those pictures later. That's what we've been tracking real time and what the crew is using right now to keep up with their next milestones. Integrity Houston, 10 minutes till the LOS. We'll take a snappy sit rep from the cabin if you have one. Okay, Jenny, that came, we missed most of that, but just a 10-minute warning, is that what you're saying? 10-minute warning for the LOS, and I'll take a quick sit rep from the cabin, please. All right, cabin is still full of excitement. We've got Christina in window 2, Ike in Victor in window 3. Reed's actually been trying to get some images out of the docking tunnel. We can see the Earth and the Moon and part of the Moon out of the docking tunnel, which is pretty good. And I'm just grabbing some footage right now with our interior cameras. Copy, Jeremy. We'd like to know what camera Reed is using and also the status of window 1. Looks like there might be a shroud removed. Okay. Reed was using the Z9, and the T-shirt shroud is still on window 1, but we took the camera out of it, so maybe that's what you're noticing. But when I looked in there, I saw a lot of sunlight reflecting around. Copy. That makes a lot of sense to us, Jeremy.
I want to remind you, coming up on this LOS, it will take sit reps in the blind, and as more and more of the moon is in darkness, we will take any report you have on impact flashes. All right, Jenny, you'll have to say again your last. There's a lot of conversation here, and I was on the other side of the cabin, so I missed all of it. Look out for impact flashes, and we'll take sit reps in the blind. Okay, impact flashes, sit reps in the blind. We got it. And yeah, just so you understand what's going on with window 1, there is light coming through the outer hull from window 2 into the inside of window 1, if that makes sense. Like, I can see the inside of the vehicle when I look between the 2 panes of glass. Copy. You're getting your first live look at Orion, the moon, and the Earth. Everyone in this picture. This is a live view from the Orion spacecraft. Currently aboard Orion, 4 crew members, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, and Jeremy Hansen. And on the Earth, all of us, all of humanity. You can see the moon is starting to get a little bit dimmer as the astronauts are going to pass behind it. Now 6 minutes and 26 seconds away from that loss of signal. Again, we will be out of communication with them for about 40 minutes until they come around the other side of the moon and we can re-establish contact. Integrity Houston, you are 6 minutes from your 40-minute lunar flyby LOS. From all of us, it's a privilege to witness you carrying the fire past our farthest reach. Thank you. Godspeed. Thank you for that, Jenny. And thank you to all of you for allowing us the immense privilege to be on this journey together. It's quite amazing. And as we go on this journey, thinking about the NASA mission to explore the unknown in air and space, to innovate for the benefit of humanity, and to inspire the world through discovery. And as you've gone along on this journey with us, hopefully we're doing just those things. And as we get close to the nearest point to the moon and farthest point from Earth, as we continue to unlock the mysteries of the cosmos, I would like to remind you of one of the most important mysteries there on Earth, and that's love. Christ said in response to what was the greatest command, that it was to love God with all that you are. And he also, being a great teacher, said the second is equal to it, and that is to love your neighbor as yourself. And so, as we prepare to go out of radio communication, we're still going to feel your love from Earth, and to all of you down there on Earth and around Earth, we love you from the moon. Houston copies. We'll see you on the other side. We will see you on the other side.
Poignant words from NASA astronaut Victor Glover, and a little bit of a love letter from the other side of the moon all the way to Earth. Glover touching on the teachings of Jesus, including to love your neighbor as yourself. We are now less than 3 minutes away from loss of signal with the Orion astronauts. The Artemis II crew will be out of signal for about 40 minutes as they are on the other side of the moon, continuing their work, photographing the lunar surface, and they will reemerge, and we will also get this view on the other side. Just about a minute and a half now until we lose communication with the astronauts aboard Orion on the Artemis II mission. Now, 5 days and 6 minutes since their launch on April 1st. Again, we'll be out of communication for about 40 minutes. And this really beautiful view of a crescent moon and a crescent Earth. How great thou art. "30 seconds now until we expect loss of signal. And we have confirmation of loss of signal of the Orion spacecraft as it flies behind the moon. We expect to regain communications with them in another approximately 40 minutes. This was expected as their spacecraft is now out of direct line of sight with Earth and behind the moon. And this is a poignant moment as it's the first time in over 50 years that we have humans completely unreachable by anyone else on Earth. No matter how distant or secluded, we could reach anyone living on Earth, but while the crew flies behind the moon, it's simply impossible to make contact with them. This is a live view inside the Science Evaluation Room here at Johnson Space Center and just down the hall from Mission Control. This team has been monitoring the flyby all day as the team has continued capturing targets on the lunar surface.
We even got to see this team in action as they were helping the astronauts identify some of the features they were seeing on the moon but not expecting. There will be a couple of milestones during this loss of signal. The first will be when the astronauts make their closest approach of the moon at MET 5 days, 25 minutes, and 34 seconds, when we expect they'll be 4,067 statute miles above the lunar surface. Their maximum Earth altitude will be reached just 2 minutes later, at 5 days, 27 minutes, and 39 seconds, when their altitude should be approximately 252,756 statute miles. Once those milestones are reached and we have confirmation, we will report the official numbers. Throughout the Artemis II mission, astronaut voice, images, video, and vital mission data must traverse thousands of miles, carried on signals from NASA's powerful communications systems, the Near Space Network and the Deep Space Network. Let's learn a little bit more. NASA's Artemis II will send 4 astronauts around the moon, preparing humanity for a long-term lunar presence and future journeys to Mars. Enabling communication and navigation for this test flight are NASA's Near Space Network and Deep Space Network. With antennas around the world and a fleet of relay satellites, the networks will deliver vital data to and from Earth through all phases of the mission. The networks are seamlessly integrated at NASA's Johnson Space Center in Houston, Texas, where Mission Control coordinates the network handovers. These transfers represent a delicate dance between the two networks, exchanging support as the mission shoots toward the moon. On the launch pad and during their early orbit phases, NASA's Orion spacecraft and Space Launch System rocket will rely on communications and tracking services from the Near Space Network. After its translunar injection burn, the Deep Space Network's global array of antennas will serve as Orion's primary communication support during lunar orbit. As the mission journeys farther into space and away from Earth, signal strength weakens and bandwidth is conserved for crew communications. The astronauts will have a near constant connection to Earth, ensuring their safety on a journey farther into space than ever before. We say near constant because as Orion goes behind the moon, a planned loss in communications will occur. The Deep Space Network will be standing by to reacquire the signal as Orion reappears. The Artemis II mission also provides an opportunity to test new capabilities. Using laser links, NASA will periodically transmit Orion data to showcase the benefits laser communications could have for future human spaceflight missions. The data from Orion, sent by radio signals or laser links, is massive. The mission is gathering images, data, and video, while also generating details about mission health and crew voice files. All of that data gets processed here on Earth, where systems compress it for efficiency. In the future, we'll upgrade these systems on Earth so that image and video clarity improve with each moon mission. With the Artemis II test flight, we're evaluating the communications infrastructure that will help carry us into the future as we explore the moon and journey forward to Mars.
We are now about 33 minutes until we expect to regain communications with the astronauts aboard Orion. And in the meantime, I've got Dr. Kelsey Young, Artemis Science Flight Operations Lead, here with us. Thanks for joining me, Kelsey. Thanks for having me. This is such an exciting day. Oh, no kidding. It has been so cool to hear you communicating directly with the crew. And I know that you have been preparing for this for years, so I am so excited for you and for your team. So just to get into that background a little bit, tell me about your background and what you've been doing on console. My background is as a field geologist. Actually, I studied impact cratering in the field for my PhD, so all these descriptions of impact craters have me just absolutely swooning. How I got into this, though, is, during my PhD, I got an internship at NASA and ultimately never left to integrate science into flight operations. So we developed the Science Officer Console, for which this is the first mission we're supporting. We developed the Science Evaluation Room that's right upstairs, and so it's so gratifying to see this operation structure come to fruition, especially on a day like today. I would have to imagine so. And we've got a great view of the science evaluation room right now. Is there anything that has stood out to your team so far? Absolutely. So as you might have heard in some of the press briefings and content that, we've been putting out, color and albedo were really exciting targets for us. We've heard several amazing color descriptions so far. Just to highlight maybe one of them, we heard about greenish and brownish hues near Aristarchus, which is actually a feature that we can see here from the near side. And those greenish hues could actually tell us something about the volcanic evolution of that area. So you can bet that the science team is going to be prioritizing downlinking those images and the crew audio that we didn't hear that went into those recordings to learn a little bit more. Wow, that is fascinating. I was hearing those colors and very interested just from a personal standpoint, because looking at the moon from, 250,000 miles away, we don't see green or brown. So just hearing that, them being so close and getting to see that, fascinating. And I know very exciting for you. So what are you expecting to see in the upcoming portion of the flyby? The upcoming portion is actually going to be really exciting. So right now, as we speak, while folks in the room are kind of taking their stretch breaks and everything, the crew are still hard at work. They still have targets to image and describe during this LOS. But when we come out, the first thing, of course, we're going to hear about is Earthrise. We're really looking forward to hearing about the crew's experience with something that we can connect with and that, Apollo 8 brought us such amazing images from. But then we start to get into describing the Terminator, as well as looking for things like lofted dust, which tell us about the modern lunar environment. Then the vehicle's going to orient away from the moon for an hour and then pivot back for the eclipse observations, which is a whole different set of science observations that we're really looking forward to. It's kind of nice that the crew will get a little break in there, because they have been hitting it hard today with photos and videos and annotations. What are you hoping that the crew sees coming up? Is it that lunar dust? Oh my goodness, that's a hard question to answer. I mean, we've already gotten such great descriptions. I mean, the Terminator seems to just be like one of their favorite things to look at and describe. So I feel like, that was something we were looking forward to. I feel like we've really gotten some great descriptions. So absolutely, I'm looking to the human moment of Earthrise. Lofted dust is an exciting one, and lofted dust will be a target for them in the right around the time of Earthrise, but again in the eclipse period. So I'm really looking forward to seeing. I mean, they've already highlighted just in the course of their flyby so far how the moon has changed, and this is going to be even more dramatic change to go from their end of this kind of lunar illuminated piece of the flyby into the eclipse time frame. And I can tell you they're going to be experiencing a very different moon during that time, and I can't wait to hear what their observations are. Yeah, that's absolutely fascinating, and what an privilege that we get to do that on this mission, because that's not always the case. If we had launched on a different day other than April 1st or 2nd, we wouldn't have gotten to see that eclipse. Is that right? That's correct. April 1st and 2nd. I will say, I was asked a lot in the weeks leading up to the launch, well, what's your favorite day? And my answer truly was, there is no bad day to launch to the moon. We were going to get great science out of it no matter what, but it's a really neat opportunity to, bring the sun into the picture, bring different planetary bodies into the picture while still literally keeping the moon in center stage. Fascinating. So what differences are we looking for at each site? We're hearing a lot of different terms. We're looking at craters. We're looking at mare. What are the differences that you're hoping to see?
We do have, as you highlight, kind of different prompts for each target. That's what they're looking at in their lunar targeting plan, which I know you've been showing. And we have even different prompts for the person with the really long lens on the camera versus the people with the unaided eye. And you've heard the crew talk about, oh my goodness, when I go from one to the other, I can really detect different nuances. And that's something that we experienced in simulations, but hearing them actually, see it for real has been really gratifying. But we're looking for different things based on the target. Sometimes we're looking for color. Sometimes we're looking for texture. For the Terminator, we're looking at kind of what texture and morphologies pop out to you and what kind of diversity you see along the Terminator. You've heard, Victor especially make some comments about future impacts for exploration. So already I think that their descriptions in this first part of the flyby have told us something scientifically, but also about future surface missions. Well, it was so interesting to hear Victor talking about he was imagining in his mind's eye being down on the surface and walking around. That was very cool to hear. And when we're thinking about targets, I know some of them are determined based on the launch day because that determines the lunar illumination. So the ones that we're looking at today, how and why were these selected? Such a wonderful question. This really gets at at the heart of some of our really highest priority science questions. Illumination conditions is a big one, right? So of course we need the targets that we're interested on the lunar feature to be illuminated by the sun in order to view them. But the timing in which they see them during the flyby enables us to ask different questions. So you heard in the pre-flyby crew conference talking about, well, the same pair, Reed and Jeremy, will get to actually look at Glushko crater twice, and that looking at it from different illumination angles allows us to understand that feature better and connect color and albedo with topography and morphology. Then you have other craters where you want to look at it with the sun shining on it obliquely versus straight on, and that tells you something different about the scientific objective that drove the target being on the targeting plan in the first place. We've talked a little bit with the viewers today about what the crew is able to capture in this short time frame of those craters in different lighting conditions. Could take years for something robotic to be able to do based on attitude maneuvers and where the sun is at. So can you just talk a little bit about the importance of having both the robotic operation and having the crew? Absolutely. We definitely don't want to minimize the impact of orbiting spacecraft. Lunar Reconnaissance Orbiter is the one that's often referenced. Data from LRO and its payloads have really been instrumental in getting us, frankly, to this point for Artemis II and future missions. But the human experience, the crew observations that we've already been hearing about, it is such a perfect complement to the orbiting spacecraft data because they are able to have this unique perspective. They are far enough away where they can make these contextual observations. You've already heard it. How many times have we heard the crew and their science sit reps say, if I track this feature from all the way up here in the northern hemisphere down to the southern hemisphere, here are comparisons I can make. That right there is not something we had the ability to do with the Apollo missions. And it allows just literally in the blink of an eye to synthesize observations that it would take, a really significant effort to coordinate with different orbiting platforms. And they're making it like that. Wow. It has been very, very exciting to hear all of their calls so far. And so I've heard they were able to capture every single target so far too. Is that correct? I think that's correct. And I think it's important also to remember that, and I know the science team is anxiously awaiting this. We've been hearing from the crew members who are not at the forward windows, right? Those crew who are, really in the thick of the observations, they are recording minutes-long observations per target on their crew tablets. We will be getting those down starting here in a couple hours, and that's going to contain really meaty science information that we haven't heard live yet, and that's going to form the basis of my conversation with them tomorrow morning, where we're going to have a really deep dive into the science and absolutely nerd out about what they were able to do today. One of the most gratifying things for me today is hearing multiple crew members say, thank you for putting the discussion times in the targeting plan, because when we have had the ability to put multiple brains on a problem, we have elevated each other. And I'm looking forward to them, sleeping on it overnight and then us actually being able to really, truly have an elevated science discourse tomorrow. Well, we're looking forward to it too. And I cannot wait to hear everything that you guys get to learn overnight from some of those audio recordings and just everything that they'll be able to share tomorrow. So Kelsey, I know you are very busy. You've done a great job today. And thank you so much for joining us for this interview. Thanks for having me. It's such an exciting day.
We are now expecting acquisition of signal in about 24 minutes. As a reminder, the Orion spacecraft has flown around the other side of the moon, where they are out of contact with our deep space network. And we just heard confirmation here in Mission Control Houston that we have reached the closest point of our destination to the moon at MET 5 days, 25 minutes, and 34 seconds. And we anticipate the spacecraft's altitude is approximately 4,067 statute miles above the moon. We're continuing to track what the crew is doing while around the other side of the moon. They are continuing to take pictures of the of the moon, the Earth now out of sight. What they are in right now is a crew choice event. The science team has encouraged them to find interesting features on the surface, to take photos of those, and describe why they were interesting. Something else that they'll be looking toward next, just momentarily, will be impact flashes. They've got a few minutes allotted to look at the darkest portions of the moon. They're interested in short-lived flashes on the lunar surface because these would be caused by impact bombardment. After their impact flash targeting, the team is interested in if the crew can see lofted lunar dust. This would only be visible just before Earthrise. Now 20 minutes until we expect to regain communications with integrity and the astronauts for Artemis II. We're live in Mission Control Houston at NASA's Johnson Space Center, but there's a team over 750 miles away also monitoring today's operations. And of course, just like us, they are in LOS, or loss of signal, with the spacecraft. This is LUCA, the Lunar Utilization Control Area, and it's joined by LISA, the Lander Engineering Support Area, which are twin control rooms that will support missions and operations in lunar orbit or on the moon's surface in real time at NASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama.
Luca and Lisa are right next to each other and just a short walk away from the SLS Engineering Support Center, which is used during launch, and the POIC, where science on the International Space Station is monitored. Luca primarily supports Artemis science operations, while Lisa will provide engineering support for landing astronauts on the moon. During this mission, Artemis II, teams in the Luca will use the facility to support first-of-its-kind science operations to better understand the deep space effects of microgravity and radiation on the crew's physiology, immune systems, and ability to complete various tasks. The data from these science operations will inform future crewed flights to the moon. For future crewed missions to the moon, members of the NASA Human Landing System Mission Insights Support Team, a group of engineers, safety leads, flight operations experts, and technical authorities will work in the LISA. There, they will monitor lander systems in real time and be involved in key decision-making processes throughout the mission. Teams are using the LISA during Artemis II to observe mission operations and using the opportunity to inform and prepare for future crewed landings to the moon's surface. We now expect to regain communications with the astronauts aboard Orion in about 17 minutes. In the meantime, a little overview of how our crew members flying by the lunar far side at an altitude of between 4,000 and 9,000 miles are testing the capabilities of the Orion capsule. Artemis II visualization lead Ernie Wright has simulated views of the flyby using detailed topographic maps of the lunar terrain and photorealistic lighting scenarios. The Artemis II crew members have been using these visualizations to prepare for this historic mission, which is paving the way for future exploration of the moon's surface and beyond. So the most exciting thing to me about Artemis II is just the return to the moon. We haven't been there in 50 years. Human eyes are going to see parts of the moon that haven't been seen by anyone before. It also recommits us to exploring the solar system in a way that we haven't in a long time. And I think it provides an opportunity for younger generations to understand the excitement of doing that kind of exploration. Artemis is our return to the moon after 50 years. The emphasis of Artemis is going to be, first of all, science, but second of all, learning to sustain a presence on another world. First on the moon, but we're hoping that that's a stepping stone to Mars and other destinations in the solar system eventually. Artemis II will be a flyby mission. It's not going to land. We're testing all of the technology that we've created for flying to the moon since Apollo. A lot of systems have been modernized, and we need to make sure that all of those work. The astronauts will be looking out the window at parts of the moon that have never been seen by human eyes before. They will be flying by the moon at an altitude that's much higher than Apollo's orbits. And so they will see the entire disk of the moon, including areas that are closer to both the North and South Pole that astronauts from Apollo never saw. All of that depends on the lighting, which we really won't know until launch day, but we can practice with different lighting scenarios. It's hard for people to sort of picture that in their mind. If you can make a visualization of it, show them a movie, that helps everybody choose the targets and also practice aiming at those targets. The astronauts have actually been looking at these visualizations through the lens of the camera and practicing aiming at the various targets. This is a map of the surface of the moon, obviously, but it shows what the Apollo astronauts could see in sunlight
while they were in orbit. The brighter parts are the parts that they could see. The darker parts, like this entire area here and places that are farther north and south, are places that they couldn't see in sunlight, either because it was nighttime there or because it was beyond the horizon of the astronauts. All of the Apollo flights orbited the moon at a distance of about 110 kilometers. Because the astronauts were flying at such a low altitude, their horizon was actually quite close and they couldn't see the north and south poles. And this whole area over here was not in sunlight at the time. And it includes this amazing impact feature here called Oriental. Oriental is a very large impact feature. It's about 650 kilometers wide. It's got multiple rings. These are rings that form like ripples in a pond from the impact, but of course it's on a huge scale. The middle of Oriental has that sort of dark basalt lava covering it, like the dark spots that we see on the near side. It's one of the biggest ones that's more on the far side than the near. So seeing it with human eyes and sort of picking out features that maybe you don't even see in robotic cameras is an important goal for the mission. This live view in the Science Evaluation Room, or the SIR, here at Johnson Space Center in Houston, Texas, just down the hall from where we're at in the Artemis Mission Control Room. Teams continuing to monitor the flyby. The crew continues their observations of the moon, even though they are out of touch with Earth. We expect to hear from them in 12 minutes and 26 seconds. Again, this is approximately 40 minutes loss of signal while they are out of reach of the Deep Space Network. Right now, they are imaging or attempting to image lofted lunar dust. Throughout our coverage, we've talked a lot about the science and engineering behind today's lunar flyby, but we also spoke to the crew about what the moon means to them and how they see its place in human history. I remember being a little kid lying in bed at night and just looking out at the moon in whatever phase it was in. And I was thinking, man, my friends that live like 20 miles away, they can probably look out and see that same exact moon. And then when I was in the Navy and I would look out at the moon and I'd be halfway around the planet, and I would think, man, my brother can see that moon where he is and he's halfway around the planet from where I am. And it's a connection of life on Earth. We can all look up and see that moon. It represents history. It is a witness plate. Everything that's ever happened to the moon is still written on the moon. There's no processes of wind or change in the Earth, geologic processes like we have here that change it. And something that's been telling and can read out the story of its own evolution, there's something beautiful about that. I've also learned from my indigenous mentors that they refer to the moon as Grandmother Moon. So you've probably heard of Mother Earth. They use Grandmother Moon because Grandmother Moon is responsible for the water in their community. The grandmothers, sort of protect the water source, just like the moon moves the water around the planet, affects the tides. It's something that represents something different for each individual culture around the planet. And that's really neat because we all share that same moon in the night sky. We all have seen the same side of the moon in different lighting conditions our whole lives. And so it seems very familiar to us, but it's also kind of unknown. When we get up close, some of the imagery that we'll get to describe and to share with people will be very unique. And that nature, both of those things being true about this one entity that we all know, just is really special. It's just the epitome of a symbol of both something that's in each of our hearts, but that's also represents exploration and reaching.
We're looking at a live view inside Artemis Mission Control here at Johnson Space Center in Houston, Texas. We are currently out of contact with the Artemis II crew. This was a planned, or not really a planned, but a tracked loss of signal that occurs when the crew flies behind the moon. We use the Deep Space Network to communicate with the crew, and when they are behind the moon, they are out of reach of that Deep Space Network. And when you consider our nonstop communications during the time in which we live, this is even more striking. For the Artemis II crew, they're only currently communicating with each other. Now, we expect to regain those communications in under 9 minutes from now, and we also are hopeful for a view of Earthrise. Despite being out of communication, the crew is continuously capturing imagery of their predetermined lunar targets. Now about 7 minutes, 25 seconds until we anticipate regaining communications with the Artemis II crew aboard Orion. In the meantime, Artemis II lunar science deputy lead Marie Henderson is trained these astronauts to capture and document their views of the lunar surface for all of us to enjoy back here on Earth. I cannot wait to hear their voices when they get to the far side of the moon and I can hear them talk about seeing the moon out their window. I try to imagine it now and just I tear up thinking about it. Ooh, now I gotta hold on a second. We have human eyeballs connected to wonderfully smart brains our astronaut friends have. They are going to be able to observe the moon in multiple different ways. They can use their eyes, they'll look through their camera and snap pictures, and just looking out the window getting that human experience. But during Apollo, the astronauts were so much closer to the lunar surface. Our astronauts are going to be doing a flyby at a higher altitude, so they're going to be able to see the whole moon as a lunar disk on the lunar far side. That's a brand new, unique perspective that humans haven't been able to look at before. We are doing a lot of lunar geography training with them. They have study sessions and quizzes they can do that are assigned to them. You know, even if you're an astronaut, you still get homework. We actually get in the mock-up. In that enclosed physical space, we have to think through the hardware that they have, the cameras, the computers, their microphones to make these observations. There's 4 windows up front. Through one of those windows, one of our astronauts will be using a Nikon D5 camera with an 80 to 400. Apšėdijos lunar predeterminidus.
Ahora aproximadamente 7 minutos y 25 segundos hasta que anticipamos recuperar las comunicaciones con la tripulación de Artemis II a bordo de Orión. Mientras tanto, la subjefa de ciencia lunar de Artemis II, Mary Henderson, entrenó a estos astronautas para capturar y documentar sus vistas de la superficie lunar para que todos nosotros las disfrutemos aquí en la Tierra. No puedo esperar a escuchar sus voces cuando lleguen al lado oculto de la luna y pueda escucharlos hablar sobre ver la luna por su ventana. Trato de imaginarlo ahora y simplemente como que me emociono pensándolo bien. Ahora tengo que esperar un segundo. Tenemos ojos humanos conectados a cerebros maravillosamente inteligentes que tienen nuestros amigos astronautas. Van a poder observar la luna de múltiples maneras diferentes. Pueden usar sus ojos, mirar a través de su cámara y tomar fotos y simplemente mirar por la ventana, obteniendo esa experiencia humana. Pero durante el programa Apolo, los astronautas estaban mucho más cerca de la superficie lunar. Nuestros astronautas van a hacer un sobrevuelo a una altitud más alta, por lo que podrán ver la luna entera como un disco lunar en el lado lejano de la luna. Esa es una perspectiva completamente nueva y única que los humanos no han podido observar antes. Estamos haciendo mucho entrenamiento de geografía lunar con ellos. Tienen sesiones de estudio y cuestionarios que pueden hacer y que se les asignan, sabes, incluso si eres un astronauta todavía tienes tareas. De hecho, entramos en la maqueta. En ese espacio físico cerrado tenemos que pensar en el hardware que tienen, las cámaras, las computadoras, sus micrófonos para hacer estas observaciones. Hay cuatro ventanas al frente. A través de una de esas ventanas, uno de nuestros astronautas usará una cámara Nikon D5 con un objetivo de 80 a 400 milímetros. Así que algo que les permite acercarse mucho y realmente hacer observaciones más detalladas de la superficie. Es casi como mirar a través de un par de binoculares también. Es como ser un geólogo en el campo. Van, nos dicen lo que ven, buscan colores, texturas, diferentes morfologías y comparan la región que les pedimos observar con las regiones que los rodean. Tenemos un equipo científico que está planificando los objetivos que van a ser observados, colocándolos todos en la línea de tiempo de cómo van a ser observados y luego echando un primer vistazo a los datos cuando llegan. Los astronautas del Apolo estuvieron en la Luna solo 300 horas en total y solo fueron al Ecuador. Eso es como ir a lugares que eran sitios de aterrizaje más seguros y solo vieron tan poco, 300 horas en total. Y así que tenemos mucho más por explorar y mucho más por aprender. Y somos el comienzo de la próxima generación que empieza a ser parte de estos descubrimientos. Ahora estamos a 4 minutos y 28 segundos de esperar recuperar las comunicaciones con los astronautas a bordo de Orión en la misión Artemis II. Ahora están volando detrás de la Luna. Mientras están detrás de la Luna en un tiempo transcurrido de la misión de 5 días, 25 minutos y 34 segundos, esperamos que este fue el punto en el que hicieron su aproximación más cercana, 4.067 millas estatutarias sobre la superficie lunar. Estamos en vivo en la sala de control de la misión Artemis en Houston, pero no somos la única sala monitoreando el sobrevuelo de hoy. Como pueden ver, esta es la SER, la sala de evaluación científica. Está en el mismo edificio y justo al final del pasillo. Es un equipo científico multidisciplinario que apoya a la tripulación del Artemis II en tiempo real, incluyendo expertos en geología lunar, cráteres de impacto, vulcanismo, ciencia polar, imágenes y visualización.
Puedes ver el SER aquí, que es la sala de evaluación científica. Está integrada dentro del control de la misión para proporcionar aportes científicos durante operaciones en vivo como las que vemos hoy. Pero además, la sala de operaciones de la misión científica es una sala trasera que procesa datos, evalúa imágenes y apoya el análisis rápido. También tenemos a nuestra oficial de ciencia, Kelsey Young, aquí en la consola hoy. Ella está sirviendo como la interfaz principal entre el equipo de ciencia y los controladores de vuelo, asegurando que las prioridades científicas estén representadas durante la ejecución de la misión. Queda 1 minuto y 36 segundos hasta que contactemos con Orion. Mientras tanto, a bordo de la nave espacial, la tripulación ha continuado ejecutando sus tareas de sobrevuelo lunar. Como discutimos más temprano hoy, estas actividades han sido programadas con precisión y este es el cuarto de 5 bloques de tiempo durante los cuales la tripulación estará observando la Luna desde las ventanas de Orion. En este momento, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch están observando la Luna en las ventanas 2 y 3. Miembro de la tripulación está en la ventana 2 con un velo azul sobre la ventana, tomando fotos y usando un objetivo zoom de 80 a 400 milímetros, mientras que el otro astronauta está en la ventana 3 usando su dispositivo de computación portátil, también conocido como PCD, para hacer anotaciones. Y ambos miembros de la tripulación están haciendo grabaciones de audio de lo que están viendo. Llevan auriculares conectados a sus dispositivos de computación portátiles y esas grabaciones de audio se enviarán al equipo científico esta noche. No las estamos escuchando en vivo. Sin embargo, hemos estado escuchando muchas descripciones excelentes de la tripulación que ha estado sirviendo de apoyo. En este momento, los miembros del equipo de apoyo son Reid Wiseman y Jeremy Hansen. Esos miembros del equipo están proporcionando informes de situación científica, llamando varias veces cada hora para discutir lo que están observando. Y aunque estamos fuera de contacto con ellos ahora mismo, todavía están realizando esos informes de situación científica, ya que estarán disponibles una vez que regresen alrededor de la Luna. Los informes incluyen cómo está posicionada la tripulación, cualquier objetivo no alcanzado o cualquier cosa inesperada que hayan visto. También están incluyendo descripciones de objetivos lunares, cualquier problema con el equipo y sus emociones y reacciones. Nuevamente, estamos esperando para adquirir la señal de la nave espacial Orión. Estamos en la sala de control de la misión Artemis en el Centro Espacial Johnson, obteniendo nuestro contacto preliminar con Orión. Esa adquisición de señal llega después de una pérdida de señal de 40 minutos, durante la cual la tripulación volaba detrás de la Luna, fuera de contacto con cualquier persona en la Tierra.
Estamos recibiendo nuestras primeras vistas de Orión después de la pérdida de señal. Orión ha regresado al otro lado de la Luna y ese pequeño creciente que ves es la Tierra a más de 252.000 millas de distancia. Con este tránsito completo, el sobrevuelo lunar continúa, pero técnicamente Orión también ha comenzado su viaje de regreso a casa. En ese momento la tripulación está disfrutando y tomando fotos del amanecer terrestre por sí mismos y esperamos contactarlos en breve, pero tenemos buena señal proveniente de Orión. Esta vista desde el interior de la nave espacial Orión, los 4 astronautas ahora de regreso al otro lado de la Luna y en contacto con nosotros en la Tierra. Sus tareas para el sobrevuelo lunar no se detuvieron cuando pasaron detrás de la Luna y perdieron contacto con nosotros. Anticipamos que durante ese tiempo estaban intentando capturar algunos destellos de impacto, destellos de corta duración en la superficie lunar, que serían causados por bombardeos de impacto y potencialmente incluso por polvo lunar levantado. Ahora mismo, por supuesto, están obteniendo imágenes del amanecer de la Tierra. Después de este objetivo tendrán una breve pausa de observación. En realidad dura aproximadamente 1 hora. Houston Integrity, comprobación de comunicación. Integridad, te escuchamos fuerte y claro. Dime. Houston, te escuchamos igual y es tan bueno escuchar de la Tierra nuevamente. Asia, África y Oceanía estamos mirando hacia ustedes. Escuchamos que pueden mirar hacia arriba y ver la Luna ahora mismo. Nosotros también los vemos. Cuando realizamos esta quema hacia la Luna, dije que no dejamos la Tierra, sino que la elegimos. Y eso es cierto. Exploraremos, construiremos naves, visitaremos de nuevo, construiremos puestos científicos, conduciremos rovers, haremos radioastronomía. Fundaremos empresas, impulsaremos la industria, inspiraremos, pero en última instancia siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos unos a otros. Integridad desde la Tierra, nuestro único sistema, frágil e interconectado. Copiamos. Aquellos de nosotros que podemos, estamos mirando hacia atrás. Nos complace decir que copiamos. Esas primeras comunicaciones de regreso con los astronautas a bordo de Orión. Christina Koch recordando lo que dijo justo antes de la ignición de inyección translunar, que con esta ignición no dejamos la Tierra, la elegimos. La ignición de inyección translunar sirvió no solo para ponerlos en esta trayectoria para volar alrededor de la Luna, pero lo que también los comprometió a amerizar en el Océano Pacífico el día 10 del vuelo. En este momento, la tripulación está entrando en una pausa de observación.
Esperamos que esto dure aproximadamente 1 hora y probablemente sea una pausa bienvenida después de su día muy, muy ocupado, tomando fotos, haciendo anotaciones, grabando audio y comunicando todas las cosas maravillosas que están viendo en la Luna. Este descanso de observación se debe en parte al hecho de que entraremos en un eclipse más tarde. Este será el primer eclipse solar que los humanos han visto desde la Luna. Los astronautas necesitarán usar gafas de eclipse durante los primeros 2 minutos hasta que el Sol esté completamente cubierto por la Luna y luego tienen objetivos adicionales que el equipo científico espera que fotografíen. Tendremos comunicaciones con ellos durante ese periodo de eclipse. Debido a ese eclipse, la orientación de Orión debe cambiarse ahora mismo para que sus paneles solares estén al sol. Esto ayudará a cargar las baterías necesarias para alimentarlo durante ese periodo de eclipse. Esta vista en su pantalla es una visualización. La nave espacial ahora está a 4.224 millas de la Luna y ese número seguirá creciendo, mientras que el número de distancia desde la Tierra, 252.699 millas, seguirá disminuyendo hasta que nuestra tripulación esté de regreso en casa. Nuevamente, estamos en MET, tiempo transcurrido de la misión 5 días y 58 minutos desde el lanzamiento de Artemis II. Hemos restablecido las comunicaciones con la tripulación y la nave espacial Orion, que ahora entra en una pequeña pausa mientras están fuera de visibilidad, o la Luna está fuera de su visibilidad. La nave espacial será reorientada para ver la Luna antes de un próximo eclipse. Esta maniobra de actitud actual ayuda a cargar los paneles solares y las baterías a bordo de Orion que los alimentarán durante el eclipse. Integridad Houston, en el control de misión, todos tus controladores de vuelo y tu director de vuelo han girado sus parches de Artemis II. Estamos en tierra y listos para traerte a casa. Eso es genial. Ver la luz del día mientras regresamos para ver
Un momento muy especial acaba de ocurrir en el control de misión, antes del vuelo de la tripulación al Centro Espacial Kennedy y durante una de sus últimas simulaciones aquí, visitaron al equipo de control de misión en Artemis Mission Control en Houston y nos trajeron a cada uno un parche. Todos en la sala de control de vuelo han tenido estos en sus identificadores en su consola. En un lado del parche que probablemente has visto está la luna con la Tierra detrás. Estamos detrás y hemos pasado detrás de la luna y estamos regresando a casa. El equipo de control de vuelo ha instruido a todos en la sala a girar su parche para que la Tierra esté más cerca y la luna esté detrás de nosotros. Realmente estamos mirando esperamos ver a la tripulación de Artemis II y la Capcom, Jenny Gibbons, informó a la tripulación que el equipo de control de vuelo aquí ha girado sus parches como fue instruido por la tripulación durante el último simulacro y estamos contando los días hasta que regresen a casa. Ahora llevan 5 días, 1 hora y 3 minutos de tiempo transcurrido en la misión Artemis II. Acompañándome aquí en la sala, en el control de misión de Artemis, tengo a Ángela García, oficial de ciencia de Artemis II. Gracias por estar aquí, Ángela. Es un honor estar aquí. Qué día. Todos han estado emocionados. Yo como que no puedo contenerme. Así que ha sido un día realmente increíble. Entonces, estás sentado en la consola de ciencia ahora. ¿Has estado en el CIR más temprano hoy? Ahí trasar a Tai Buchar was nuts. Que fui aquí primero, luego voy a ir allí después. Está bien, Integrity, te escuchamos. Eso fue un poco cortado, pero creo que ahora tenemos un mejor enlace. Experimentamos algo de bloqueo por un panel solar, lo movimos y estamos en cola de sesgo hacia el sol. Houston, te recibimos fuerte y claro y copiamos que estamos en cola de sesgo hacia el sol ahora. FRM y Integrity, solo para que sepas, no escuchamos tu respuesta una vez que volteamos nuestros parches. Jeremy, te escuchamos llamar, pero estabas eclipsado y luego perdimos brevemente la comunicación. Nos alegra estar de vuelta. Está bien, copiado. Estábamos emocionados de poder compartir eso que ustedes, el MUR y el control de misión, voltearon sus parches y que ese lado del parche está viendo la luz del día. Gracias por compartir eso con nosotros. Un placer. Está bien, Angela. ¿Puedes contarme un poco sobre tu papel apoyando a Artemis II y la preparación científica para la misión? Sí, así que soy uno de los 3 oficiales de ciencia. Kelsey ha estado en la consola todo el día. Yo tomaré el relevo más cerca del final del día y luego Trevor Graff está en el turno de planificación y así somos los 3 en este ciclo de 24 horas apoyando la misión.
Y entonces la consola del oficial de ciencia es una consola completamente nueva para el control de misión. Y no todos los días se incorpora una nueva disciplina en el control de misión. Así que ha sido un hito tan significativo para nosotros y es solo un testimonio del compromiso que la Dirección de Operaciones de Vuelo y la NASA tienen de que van a integrar la ciencia y maximizar la ciencia a lo largo de Artemis. Así que es realmente emocionante. Y luego la preparación científica, sí, estoy en el equipo de operaciones, pero también estoy en el equipo de entrenamiento. Así que todo el increíble entrenamiento y los reconocimientos que has recibido hoy simplemente me llena el corazón. Nos llena el corazón a todos en la sala de evaluación científica, te lo prometo. Pero todo el entrenamiento en el aula, el entrenamiento en el campo, las simulaciones de misión, ¿verdad? Éramos parte de todo eso y, ¿sabes? Eso es lo que hicimos para que el equipo son parte del equipo científico y ellos son la vanguardia que, como ese filo, y han estado haciendo un gran trabajo hoy. Lo sé, me imagino que debes estar bastante orgulloso de ellos. Sus informes han sido fantásticos, así que me gustaría saber un poco sobre cómo has desarrollado procedimientos para esta tripulación. ¿Qué tipo de actividades científicas están llevando a cabo dentro de la nave espacial? Sí, entonces el desarrollo del procedimiento ha sido un desafío único. Yo diría que la ciencia de exploración que estamos haciendo es inherentemente bastante flexible y las operaciones son, diría, inherentemente más estructuradas y rígidas. Y entonces unir las dos y operacionalizar la ciencia que queremos realizar ha sido un desafío. Pero creo que hemos podido pasar por estos procesos y crear buenos productos al final y tener un buen plan. Y sí, ha sido realmente genial. ¿Cuál era la segunda parte de tu pregunta? ¿Solo qué tipo de estas actividades científicas que están realizando? ¿En cuál de esos realmente has tenido participación? Sí, entonces muchos de los procedimientos ayudan a organizar lo que la tripulación está haciendo en la cabina. Y sé que hemos hablado mucho sobre, ya sabes, lo que han estado haciendo, y han estado haciendo mucho. Y ha sido un poco oscuro, así que puedo volver a explicar algunas de esas cosas que están haciendo. Entonces los bloques de observación duran aproximadamente 1 hora. Y la tripulación está organizada, los 4 miembros de la tripulación están organizados en 2 pares de 2, el equipo de la ventana y el equipo de la cabina. Y su paquete de orientación lunar que han estado mostrando y lo que la tripulación tiene en sus tabletas portátiles son realmente las instrucciones para el equipo de la ventana. Así que el equipo de la ventana, los 2 miembros de la tripulación están mirando por la ventana. Uno tiene la cámara con el lente largo, el otro tiene solo están mirando por la ventana con el ojo desnudo y están haciendo estas observaciones detalladas. Y luego, a mitad de ese bloque de observación, hacen el equipo de la ventana, intercambio de posiciones. Así que, como has estado, lo que Capcom ha estado anunciando y cambiarán de posiciones para que cada miembro de la tripulación tenga la oportunidad de tener ese lente largo. Y eso es solo lo que está haciendo el equipo de ventanas. También está el equipo de cabina, donde también tienen tareas que están realizando. Estamos pidiendo mucho a la tripulación en este momento. Y luego el equipo de cabina, ellos están tomando tienen la cámara interior y están tomando imágenes dentro de la cabina. También están apoyando al equipo de ventanas, donde, ya sabes, has escuchado algunas llamadas donde mirar la luna brillante y luego mirar dentro de la cabina oscura y mirar su pantalla LED es mucho. Así que el equipo de cabina también está ayudando a apoyar, a apuntar y guiar al equipo de ventanas hacia objetivos específicos en su plan. También están ayudando a anunciar estos informes situacionales de ciencia. Así que están mirando por una ventana diferente y escuchando lo que la tripulación, que está realmente concentrada en la ciencia, en el equipo de la ventana, está haciendo y nos están dando información. Y esas grabaciones que el equipo de la ventana está haciendo se van a subir o bajar durante la noche y vamos a poder analizar esos datos. Pero sí, están ayudando, están haciendo mucho. Y así asegurándonos de que nosotros tenemos un plan que es flexible, pero también asegurarnos de que marcamos todas esas casillas era realmente importante. Entonces, cuéntame un poco más. Hablaste antes sobre los análogos que ha hecho la tripulación. ¿Qué tipo de análogos o entornos fueron realmente útiles para esto? Sí, entonces para el desarrollo de procedimientos, ¿verdad? Tienes tantos entornos diferentes que puedes usar. Tienes el aula, como dijimos, tienes la maqueta de Orion, tienes simulaciones y al menos para desarrollar el plan lo hicimos de una manera escalonada porque cada uno de esos diferentes entornos análogos nos ayuda a responder una pregunta ligeramente diferente y tiene un poco más de fidelidad. Entonces empezaríamos con el aula, así que entraríamos en un aula, pondríamos todo el hardware sobre la mesa y luego casi haríamos un juego de roles como tú serás Víctor, tú serás Reed, tú serás Jeremy y yo seré Cristina. Y como hagamos el plan como creemos que deberíamos hacerlo, escribamos eso y luego sigamos iterándolo sobre eso. Y luego... Integridad Houston para un enlace de avance previo de línea de visión en lugar de la conferencia del director de vuelo.
Está bien, Jenny, estamos listos. Muy bien, tripulación, voy a repasar un par de temas aquí. Los dos primeros son para la línea de tiempo. En primer lugar, lean sobre el mantenimiento del inodoro. Es un mantenimiento del inodoro acortado donde no tienen que hacer el cambio de oxona. Esa parte del procedimiento está cancelada. Víctor, tienes una actividad de parada de HHB en tu cronograma. Necesitamos que la realices según lo programado por razones de ancho de banda. Para la siguiente parte del sobrevuelo, en particular el eclipse, queremos recordarte que puedes quitarte las gafas de eclipse cuando el sol se ponga y simplemente estés mirando la corona. Y finalmente, para la D5, con el lente largo o de zoom que está configurado para la corona solar, queremos recordarte que cuando captures el brillo de la Tierra, probablemente tendrás que ajustar la exposición. Eso es todo lo que tengo para ti. Avísame si tienes algo para nosotros. Está bien, Houston, copiamos todo. Gracias por esas palabras, Jimmy. Muy bien, solo una llamada rápida a la tripulación antes de una pérdida de señal hacia adelante, lo que significa que no estaremos comunicándonos con ellos, pero estaremos recibiendo sus comunicaciones y datos durante este periodo. Así que, Ángela, estábamos hablando de... entornos analógicos. Me estabas contando sobre el aula y entrar allí y fingir. ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Raid? Cuéntame más sobre esto. Sí, funciona bastante bien, así que vas a hacer el plan como esperas que sea y luego, ya sabes, una vez que finalicemos ese plan, se lo daremos a un grupo completamente nuevo de personas y les haremos practicarlo. Y luego dirán, estos pasos no tienen sentido y lo reiteraremos una y otra vez. Luego lo llevaremos a un entorno de mayor fidelidad como la maqueta de Orion y haremos lo mismo porque ese volumen es más pequeño, la colocación de las ventanas, sus asientos, qué cosas hemos olvidado con esta, ya sabes, adición de este entorno. Y luego, una vez que, ¿sabes? Reiteremos sobre eso, lo llevaremos, se lo daremos a la tripulación y haremos que lo ejecuten durante las simulaciones de misión. Esa es la mayor fidelidad que podemos lograr antes de enviarlo al espacio. Así que esta es la primera vez que hemos tenido que hacer esto porque somos una consola completamente nueva y esto simplemente activa tantas neuronas sobre cómo vamos a hacer esto para misiones de servicio e integrarlo de tantas maneras diferentes. Tan emocionado de haber iniciado este proceso, pero hay mucho más por venir. Fascinante, y creo que también fue muy bien pensado porque cada miembro de la tripulación tiene la oportunidad de realizar cada tarea y así obtienes diferentes perspectivas y diferentes ideas de cada miembro de la tripulación, tal vez incluso sobre el mismo objetivo, pero algo que una persona ve podría ser completamente diferente de lo que otra persona nota. Entonces también sabemos que Artemis II ha viajado, ahora están de regreso a casa, pero viajaron más lejos de la Luna que las misiones Apolo. Entonces, ¿qué hace que ese punto de vista sea científicamente interesante? Sí, las observaciones son fundamentales en el conjunto de herramientas científicas, particularmente las observaciones desde diferentes perspectivas, diferentes escalas y con diferentes técnicas. Y entonces para esto, así que realmente intentamos hacer el plan para optimizarlos. Hay pros y contras para todas esas cosas, para esta misión, así que realmente solo enfocamos el plan para tener todos esos pros. Entonces, en términos de escala, esta escala ampliada, puedes aprender cosas diferentes. Esta ampliada o esta diferente. Diferentes perspectivas. Así que su perspectiva, como Kelsey habló sobre fotometría, alrededor, cuando orbitan la Luna y luego también solo las diferentes cosas que pueden observar. Así que sí, déjame hablar un poco sobre la escala porque creo que las observaciones a diferentes escalas puedes obtener mucha información diferente. Así que, por ejemplo, si fueras un astronauta en la superficie mirando una roca y la describes a esta microescala. Entonces, en el entrenamiento hablamos un poco sobre observaciones de micro a macro o de afloramiento a órbita. Así que al mirar, ya sabes, una roca a esta escala, puedes describir sus componentes, puedes describir de qué está hecha y sus colores y sus minerales. Y dices, está bien, y esta roca vino de este peñasco, y es esta parte de este peñasco, y estas son las diferentes cosas que estoy observando alrededor, que me dan contexto a esta muestra, y luego te alejas un poco más y dices, está bien, bueno, puedo ver que este peñasco vino de, ya sabes, rodó desde esta cresta montañosa o esta característica de cresta alta.
Y luego, porque puedo ver el sendero de donde vino, bien, ahora déjame describir esta cresta, y ya sabes, diferentes partes en ella, y tal vez otras rocas que estoy viendo. Y luego te alejas más a la escala de órbita y dices, esta cresta es parte de este cráter más grande. Así que todos esos diferentes pasos te dan información diferente, y por eso las observaciones en estas diferentes escalas y perspectivas son tan importantes. Entonces, esta vista alejada, es esta vista completa del disco lunar. Es el disco lunar completo, ya sabes, en la Tierra también vemos el disco lunar completo, pero ahora podemos verlo en el lado lejano y podemos verlo, ya sabes, todo al mismo tiempo, lo que permite a los astronautas comparar muy rápidamente diferentes partes de la superficie. Y el color particularmente es muy atractivo porque puedes simplemente comparar muy rápidamente entre, ya sabes, 3 regiones diferentes. ¿Es de la misma familia? ¿Es esto realmente un poco diferente? Sabes, compara eso con lo que ven en sus datos orbitales a los que tienen acceso nosotros también en sus computadoras portátiles y realmente poder extraer ese matiz e información. Sí, los escuchamos hacer muchas de esas conexiones hoy y especialmente el color. Hablamos con Kelsey sobre esto un poco, lo emocionante que fue escuchar los marrones y verdes y cosas así. No puedo esperar a ver esas fotos. Sí. Así que una última pregunta. Estamos llegando al último bloque de observación del sobrevuelo lunar y es cuando vamos a entrar en un eclipse solar. Entonces, ¿puedes decirme qué te interesa que aprenda la tripulación durante ese periodo de tiempo? Sí, entonces el conjunto de datos. Entonces sí, hay tantas cosas. ¿Cómo elegir una? Así que diría que lo que más me interesa ver son algunas de sus anotaciones que están tomando. Así que en esta oportunidad es un tipo muy dinámico de experiencia en la que normalmente no vemos esta actividad. Y así poder tener a la tripulación observando la corona solar y luego también anotarla. Es en su dispositivo de computación portátil. Es simplemente algo tan único que los humanos pueden aportar a las misiones. Y también en particular poder anotar lo que están observando mientras hablan de ello es también único para, ya sabes, poder tener astronautas en órbita también, porque no podremos tener anotaciones en la superficie lunar porque los astronautas estarán en trajes. ¿Sabes? Van a estar recolectando muestras, van a estar desplegando instrumentos y personalmente estoy muy emocionado de ver algunas de estas anotaciones y ver cómo eso se desarrolla con el tiempo, porque has escuchado muchas descripciones y creo que, ya sabes, cuando las personas describen algo que es único y diferente, puedes interpretarlo de manera diferente. Pero si estás dibujando y marcando, particularmente volviendo a las provincias de color, por ejemplo, y esos límites, sabes exactamente lo que significan. Y realmente yo solo estoy muy emocionado por esas anotaciones. Ha habido algunas anotaciones famosas que la tripulación del Apolo ha hecho, particularmente sobre las coronas solares y las estructuras y el polvo levantado, que han dado mucho, ya sabes, debate dentro de la comunidad científica de que están observando este fenómeno y ahora es nuestro trabajo hipotetizar sobre por qué están observando esto, como qué está pasando. Así que creo que esa es una parte realmente genial de la exploración y la ciencia y, ya sabes, esta cosa hermosa que estamos a punto de hacer. Bueno, ahora me has emocionado con las anotaciones también. Quiero decir, he estado emocionado con las imágenes y el audio, pero ahora... No te olvides de las anotaciones. Estoy muy emocionado de ver estos pequeños bocetos que pueden dibujar y tenemos imágenes en las que pueden dibujar directamente como si esta cosa en particular fuera diferente de lo que hemos visto. Así que estoy emocionado por eso. También estoy emocionado, Ángela García. Muchas gracias por acompañarnos hoy y que tengas una gran noche en la consola. Gracias. Has estado haciendo un gran trabajo. Yo estoy muy emocionado de ver a dónde vamos desde aquí. Muchas gracias.
Integridad, Houston, tienen 3 minutos hasta que entremos en una pérdida de señal de enlace hacia adelante. Estaremos de vuelta con ustedes en aproximadamente 1 hora durante el eclipse en Madrid. Gracias por el aviso. Espero verte al otro lado. Igualmente. Estamos en vivo en el control de misión Artemis en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Esta es una vista en vivo desde la nave espacial Orión con nuestra tripulación de Artemis II adentro. Ellos son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Seguimos en vivo para nuestra cobertura del sobrevuelo lunar. La tripulación está en un breve descanso mientras la nave espacial se aleja de la Luna. Vamos a entrar en un eclipse solar. Esta es la primera vez que alguien ha visto un eclipse solar desde la Luna, así que será un punto de vista único para nuestra tripulación. Pero antes de entrar en ese eclipse solar, necesitamos cargar las baterías de la nave espacial Orión. Por lo tanto, hemos colocado los paneles solares hacia la luz del sol para permitir que esas baterías se carguen. Volveremos a apuntar a la Luna justo a tiempo para ese eclipse solar. También estamos en un enlace de pérdida de señal hacia adelante. Lo que eso significa es que esencialmente no podemos enviar llamadas o comandos a la tripulación en este momento desde Tierra. Sin embargo, claramente recibimos todos sus datos y la nave espacial está ahora a 4.632 millas de la Luna, y ese número solo seguirá creciendo a medida que la distancia desde la Tierra disminuya, ahora a 250 y 2.523 millas de distancia. Lejos. Nuestro acercamiento más cercano a la Luna hoy fue de aproximadamente 4.067 millas estatutarias de altitud. Se sospecha que nuestra distancia máxima de la Tierra es de 252.756 millas estatutarias. Ambos momentos ocurrieron mientras Orión volaba en su periodo de pérdida de señal detrás de la Luna. La tripulación también estableció ese nuevo récord hoy, superando el récord de Apolo 13 de distancia desde la Tierra. Esta es una animación o visualización que puedes seguir en cualquier momento, día o noche, visitando nasa.gov/trackartemis. Esto te muestra cómo está posicionada la nave espacial, así como su distancia y velocidad, ahora viajando a 930 millas por hora. Durante este descanso en su tiempo hoy, la tripulación está trabajando en un par de otras tareas. Algunas de ellas incluyen su prueba cronológica de National Geographic. National Geographic fue seleccionada a través de un proceso competitivo por la NASA para ayudar a contar la historia de Artemis II. Así que has visto a la tripulación con algunas GoPros dentro de la cabina, tomando videos y fotos, y con otras cámaras también.
National Geographic planea aprovechar su cartera de activos mediáticos, incluyendo revistas, contenido social y digital, y programación televisiva para oportunidades de participación. A lo largo del vuelo, la tripulación ha tenido un poco de tiempo cada día para filmar desde una lista de tomas proporcionada por National Geographic, que incluye su rutina matutina, hablar con sus familias, hacer ejercicio y sus pensamientos generales sobre la misión. Y no puedo esperar para ver ese metraje. Los equipos en tierra informan que la nave espacial se ve bien y que la energía a bordo también está bien. Todo nos coloca en una posición adecuada antes del eclipse. El equipo está en un pequeño descanso durante nuestra cobertura del sobrevuelo de hoy. Ellos reanudarán su sobrevuelo en aproximadamente 30 minutos una vez que comiencen sus observaciones durante ese eclipse solar. Ahora, la Luna es nuestro vecino celestial más cercano, orbitando la Tierra a menos de 250,000 de millas en promedio. Cuando nuestros astronautas se aventuran, para futuras misiones Artemis apuntarán a sitios de aterrizaje cerca del polo sur lunar. Allí, rocas antiguas, minerales y hielo de agua atrapado no solo proporcionarán recursos para los exploradores humanos, sino que también pueden contener pistas sobre la formación y evolución de nuestro planeta y el sistema solar. Aprendamos más sobre el polo sur lunar con este video que presenta a la doctora Kelsey Young, líder de operaciones de vuelo científico de Artemis. Aprendimos mucho de las muestras del Apolo, pero todavía nos queda mucho por aprender sobre la Luna. Las misiones Apolo visitaron solo una franja bastante estrecha de la Luna. Todas las misiones se concentraron cerca del ecuador del lado cercano. Se obtuvieron conocimientos realmente interesantes y críticos con las muestras del Apolo, pero todavía tenemos muchas preguntas por responder sobre la Luna y la evolución de la Luna. Y despegue del Artemis I. Nos elevamos juntos de regreso a la Luna y más allá. A las misiones Artemis de la NASA son el plan de la NASA para enviar personas a la superficie de la Luna. Enviaremos personas, vehículos exploradores y equipo científico para, entre otras cosas, responder a muchas preguntas científicas realmente interesantes.
Los científicos tienen mucho que aprender sobre la Luna. Es nuestro vecino celestial más cercano aquí en la Tierra, así que lo que la Luna ha experimentado, nosotros lo hemos experimentado. Excepto que aquí en la Tierra tenemos cosas como la tectónica de placas, océanos, bosques, personas que borran el registro de rocas, mientras que en la Luna todo ese registro de la historia de nuestro planeta, de la historia de la Luna, está ahí en la superficie esperando a que lo exploremos. El Polo Sur, que es donde las misiones Artemis van a dirigirse, es específicamente interesante por un par de razones clave. Creemos que hay volátiles en el Polo Sur de la Luna que no están presentes cerca del Ecuador, cosas como agua y hielo de agua que están atrapadas en el regolito lunar, que básicamente significa suelo lunar, que pueden fácilmente desatraparse de ese regolito lunar y los científicos pueden recoger y estudiar para su regreso a la Tierra. El Polo Sur lunar es un objetivo científico realmente emocionante y también presenta algunos desafíos para operar. Por ejemplo, el entorno de iluminación cambiará drásticamente. Típicamente durante el transcurso de una misión e incluso a veces durante el transcurso de una caminata espacial. Así que preparar a los miembros de la tripulación, preparar el hardware que estamos enviando a la Luna y preparar a los equipos de control de misión es realmente importante. La cuenca Aitken del Polo Sur es particularmente emocionante. Creemos que es una de las cuencas de impacto más antiguas y grandes del sistema solar. Y si podemos obtener la roca adecuada de la cuenca Aitken del Polo Sur y traerla de vuelta a nuestros laboratorios aquí en la Tierra, podemos usar esa muestra para restringir toda la evolución de nuestro sistema solar y realmente entender el momento en que la Luna, nuestro planeta y todo el sistema solar evolucionaron. Estás viendo una vista en vivo a bordo de la nave espacial Orión del equipo de Artemis. Dos trabajando en medio de uno de sus descansos o realmente su único descanso hoy durante este periodo de sobrevuelo lunar. Lo siguiente será ese eclipse solar. A lo largo de la misión Artemis II y por supuesto a lo largo de hoy, probablemente hayas escuchado que se llama a la tripulación con el nombre Eclipse o Integrity. Los miembros de la tripulación de Artemis II nombraron a su nave espacial Orion Integrity durante una conferencia de prensa el 24 de septiembre de 2025. El nombre Integrity encarna la base de confianza, respeto, franqueza y humildad en toda la tripulación. Y los muchos ingenieros, técnicos, científicos, planificadores y soñadores necesarios para el éxito de la misión dijeron que este nombre también es un reconocimiento al extenso esfuerzo integrado de más de 300,000 componentes de la nave espacial y de las miles de personas en todo el mundo que deben unirse para aventurarse a la Luna y regresar, inspirar al mundo y establecer el rumbo para una presencia a largo plazo en la Luna. La tripulación también dijo que la integridad está arraigada en un valor fundamental compartido de la NASA, la Oficina de Astronautas de la Agencia y la CCA, la Agencia Espacial Canadiense.